aricyo bita NIRDA. Akaba ari umwanya w'akazi wagiye hanze mu kwezi kwa gatandatu 2023 nk'uko muri kubibona. Hanyuma ibyarangaga uwo mwanya kugira ngo tugaruke neza ku bibazo ndetse n'ibisubizo kino kigo gikunda kwifashisha kiri kubaza, reka tumanze turebe job description kuko nizo twibandaho cyane kugira ngo tubashe kubona amakuru ahambaye ashobora kudufasha kwitegura neza kino kizamini. Icya mbere ni provide leadership to the laboratory service unit, develop quality laboratory quality assurance system and procedure and ensure effective monitoring of laboratory performance standard. Ahanga ugomba kuba ufite skills zihagije kuri laboratory quality assurance system ndetse na procedures zose zikoreshwa muri laboratoire. Niba utarazisomaho gira vuba uzisome, ariko mu kanya tugiye kubigarukaho. Ntucikwe n'iyi video kuko ni weho ije gufata. Hanyuma ikindi ni provide direction, monitoring, review and evaluates achievement of laboratory. Akandi kantu ngira ngo muraza kwibandaho cyane bakunda kubazaho ni akanga kagiye kavuga kati provide overall coordination of laboratory service activity by setting goals and objective for unit success. Murabona rero ko ari objective nyinshi cyangwa se ibintu byinshi ushobora kwibandaho kwiga, ariko mu kanya gatoya ndaje. Ntucike ndetse ntunarambirwe gukurikira video yacu, turaje. Hanyuma kandi kantu nibagiye kubabwiraho mbere yuko tujya ku bibazo n'ibisubizo kino kigo gikunda kwifashisha, hari aka kantu ka propose training tools to the NIRDA management team to enhance staff performance and skills development. Aka nako ugomba kukibandaho ukajya kuri Google ugakora research zose zishoboka niba ushaka gutsinda kino kizamini, kandi kiriya kigo rwose bahemba amafaranga meza. Reka rero tuze turebere hamwe bimwe mu bibazo ndetse n'ibisubizo bishobora kugufasha kwitegura neza kino kizamini. Nyina n'ubumenyi rusange ku bijyanye na laboratoire buri mukandida wese agomba kujya gukora ikizamini azi. What is the term for the process that involves heating a sample to a very high temperature in order to determine its composition? Rimwe, filtration. Kabiri, titration. Gatatu, ashing. Kane, centrifugation. Ubwo ahangaha biragusaba kuba uzi ubusobanuro bwa buri imwe muri no terme. Hanyuma reka turebe muri iyi ngiyi igisubizo kiraba ari ikihe. Ariko nkuko ndi kubibona cyangwa nkuko mubizi ababizi, igisubizo kiraba ashing. Ubwo ni iriya option ya gatatu. Gusa reka tugende turebera hamwe ibijyanye n'ubusobanuro ku bijyanye n'ino types cyangwa se n'ubu bwoko, tubashe kumenya ubusobanuro. Ese hano ko tuba turi kwiga cyangwa se turi guhaha ubumenyi, ni iki cy'ingenzi tugomba kuba tuzi cyangwa se tugomba kumenya. Igisubizo nyacyo rero ni ashing. Reka turebe ashing ni iki. Ashing is the process that involves heating a sample to a very high temperature in order to determine its composition. Murumva rero karicyo gihuye n'iriya title yo hejuru nkuko bari kubitubwira, ariko ntabwo byatubuza no kugenda tunyura mu zindi tugatanga definition ya filtration. Filtration yo bavuga ko filtration is the process used to separate solid from liquid or gas using a filter that allows only fluid to pass through. Hanyuma titration is a technique used in analytical chemistry to determine the concentration of a known reactant. Hanyuma centrifugation is a technique used to separate different components of a liquid mixture, especially particle more dense than the liquid. Ngira ngo ahangaha rero tubashe kubona ubusobanuro. Hano rero igisubizo kijyanye n'ikibazo twabajije hari ahambere ni iriya ashing. Ngira ngo mwese murimo murabibona ahangaha. Gatuze dukomeze no ku kibazo cya kabiri twihuse cyane ku kijyanye n'ikibazo cya kabiri. What techniques is used in lab to induce the precipitation of solid from solution? 1. Crystallization. B. Filtration. 3. Distillation. 4. Chromatography. Ahangaha rero naho turabasha gukora identification, gusa hano igisubizo nyacyo nkuko tugiye kugenda tubiganiro se cyangwa se tubibona,
igisubizo ni distillation. Ahubwo ahangaha icyo tugiye gukora, tugiye kugenda tureba ubusobanuro cyangwa se definition nk'uko niyemeje kujya mbaha amakuru yose y'ingenzi kandi yuzuye. Crystallization is a technique used to induce precipitation of a solid from a solution. Bakavuga yuko the process involves the formation of a solid crystal from homogeneous solution. It used for purifying substance as the crystal that form often have a very regular structure and can exclude impurity. Iki rero akaba aricyo gisubizo distillation, ariko nk'uko nababwiye ntabwo nabura kugenda tugenda ku busobanuro bwa buri kimwe cyose. Filtration twabonye is a process used to separate solid from liquid or gas using a filter that allow only fluid to pass through. Mu gihe distillation is a process used to separate mixture based on difference in their volatility in boiling liquid mixture. Hanyuma chromatography is a method for separating the component of mixture by differentiating the solution between a stationary phase and mobile phase. Hanyuma ahangaha nk'uko mwabibonye kuri iki kibazo cya kabiri, igisubizo ni gatatu, ariyo twise distillation. Ngira ngo muri kugenda musobanukirwa neza. Katunyaruke rero tugere ku kibazo cya gatatu, kugira ngo tubashe kwihutisha no gushyira. Ikibazo cya gatatu kiragira kiti: in microscope, what is the function of diaphragm? 1. To increase the resolution of the image. 2. To control the amount of liquid reaching the specimen. 3. To magnify the image. 4. To hold the specimen in place. Hanyuma ahangaha rero kutubwira muri microscope abazi kuzikoresha, ahangaha no kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza akamaro ka diaphragm. Diaphragm mugira ngo murayizi abakoresha microscope cyane. Hanyuma ahangaha niho tugira ngo tubashe gusobanura. Hanyuma igisubizo cyacyo nk'uko muri kubibona cyangwa se ababizi ni to control the amount of light reaching the specimen. Ubwo rero light correction cyangwa se igisubizo nyacyo akaba ari inopuwe ya kabiri, ariko nk'uko nabibabwiye tugomba kugenda dutanga n'ubusobanuro. The diaphragm, reka turebe kariya gaturusi bari kutubazaho. The diaphragm in microscope control the amount of light that is allowed to pass through the specimen. By adjusting the diaphragm, user can change the contrast and resolution of the image. Proper adjustment of the diaphragm can greatly enhance the viewing experience by optimizing the light level. Ngira ngo ahangaha ho nta bundi busobanuro twakwirirwa dutanga, ariko dushobora ukeneye nk'andi makuru agiye yisumbuyeho, ushobora kujya gusura kuri Google ukaba wabona amakuru menshi kandi arambuye. Hanyuma igisubizo hano tubonye kari to control the amount of light reaching the specimen. Kadukomeze rero no ku kibazo cya kane. Nk'uko muri kubibona rero ikibazo cya kane kirakira kiti: which technique would be best for isolating a specific type of cell from a mixed population? 1. Centrifugation. 2. Autoclaving. 3. Cell sorting cyangwa flow cytometry. 4. Titration. Hanyuma rero nk'uko muri kubibona igisubizo ni cell sorting. Ubwo ni iriya puwe ya gatatu, ari naho tugiye kugenda tureba ubusobanuro kugira ngo byibuze n'abatabizi cyangwa se kwa kundi wiga ibintu utabifashe neza ubashe kumenya ubusobanuro bwimbitse. Cell sorting often performed via flow cytometry. It is a technique used to separate cells in a mixture and can be used to isolate a specific type of cell from mixed population. The cell sorting process can be done based on cell size, cell granularity, and the presence of specific cell marker that can be targeted with fluorescence antibody. Ngira ngo ahangaha mwabibonye igisubizo ntabwo ari ngombwa kurirwa tujya kure, ni cell sorting. Hanyuma reka dukomeze kugira ngo turebe n'ibindi bibazo twihuse biri kubafasha kwiga. Ikibazo cya gatanu rero kiragira kiti: what is the technique for removing dissolved gas from liquid in a lab? 1. Evaporation. 2. Decantation. C. Degazing.
hanyuma sublimation nayo ikazamo. Ahangaha rero naho reka turebe igisubizo nyacyo kijyanye na kiriya kibazo bari kutubaza. Nta kindi rero technique bakoresha kugira ngo tubashe removing gas from liquid ni icyo bita degassing. Hanyuma degassing ku muntu utayizi is a technique used to remove dissolved gas from liquid. The method often involves reducing the pressure to decrease the solubility of gas in the liquid, or by bubbling an inert gas through the liquid. This technique is often used in preparation of sample for analysis where dissolved gas may interfere with the analysis. Ubwo rero degassing akaniba kakubaza nako umenye ko aricyo igisubizo cy'ukuri. Twagere ku kibazo cya gatandatu. Which of these technique would be most suitable for separating an insoluble solid from liquid? A. Chromatography. 2. Filtration. 3. Distillation. 4. Titration. Ahangaha rero nk'uko muri kubibona igisubizo ni filtration. Twabonye yuko filtration is a physical or mechanical or biological operation that separates solid from fluids. Hanyuma tukabona yuko filtration haba harimo the filter medium that can be single piece of paper bed to loose particle, haba harimo ka filter gafata za particles. Hanyuma chromatography yo tuzi ko ari method for separating component of mixture by different dissolution between stationary phase and mobile phase. Distillation yo twabonye yuko ari is a process used to separate a component of mixture using different in the boiling point. Hanyuma titration yo tuza kubona ko ari a process in analytical chemistry mean to determine the concentration of an unknown solution. Your unknown solution shall kuba analyzed by adding a known volume and concentration of a solution of a titrant. Hano nkuko rero mwabibonye igisubizo mwakibonye ko ari filtration, kuko niyo technique iri most suitable kugira ngo tubashe guseparatinga insoluble solid from liquid. Katunyarutse rero. Ikibazo cya karindwi rero kiragira kiti glycose in blood can be quantitatively determined with Torrent reagent, Benedict solution, alkaline iodine solution, bromide, water, none above, more than one of the above. Hano rero ni ukuvuga ngo kugira ngo tubashe gudatamayininga glucose iri mu maraso quantitative quantity yayo ni ubuhe buryo tuzakoresha. Nta yindi rero nk'uko mubizi tuzakoresha icyo bita Torrent reagent. Torrent reagent ku bantu bize shimi cyane barayumva. Torrent reagent is a very useful method to distinguish between aldehyde and ketone. This qualitative lab test is also referred to as the silver mirror test. Ifise simubize ku bantu babyize. Hanyuma Torrent test is generally given by compound having aldehyde group, aldehyde alpha hydroxy ketone and forming acid its ifite ya group COOH behave like an aldehyde group. It give white precipitate of silver nkuko muri kubibona, where the silver salt is reduced to silver metal and the aldehyde is oxidized to silver salt of carbonic acid. Carboxylic acid. Simubyumva Torrent reagent hanga ntago muzi yuko glucose ifite ziriya groupe nyine, hanyuma kuzidetectinga ni buriya buryo. Hanyuma dukomeje ubwo reka dukomeze no ku bindi mu gihe Benedict solution abatayibuka. Benedict test is a chemical test that can be used to check for the presence of reducing sugar in a given analyte. Ngira ngo ibi nabyo murabizi ntago twirwa tubitindaho cyane, ahubwo reka tunyaruke turebe ikindi gisubizo. Hano igisubizo twabonye ko ari Torrent reagents. Kadukomeze. Ikibazo rero cya munani kiragira kiti which of the following is the primary reason for using water bath instead of direct heat in some experience? It provide more uniform heat source. It prevent contamination of the experiment. It heat the substance faster. It reduce the cost of the experiment. Ahangaha nkuko muri kubibona rero, it provide a more uniform heat source. It provide a more
uniform heat source. Ubwo ni igisubizo ni icya mbere. Hanyuma reka turebe ubusobanuro kugira ngo ubashe kudufasha. A water bath is used in laboratory to maintain a stable temperature or to provide uniform heat source over a long period of time. Murabyumva. It reduces the risk of overheating and potential damaging the substance in the experiment. The water bath ensures that the entire sample is even treated, avoiding temperature gradient that can impact the experimental outcome. It allows for precise control over the temperature, which can be crucial in a certain sensitive experiment. Ahangaha rero murabyumva neza, ariko abatazi icyo bita water bath. Water bath can be simple container filled with heated water or specialized equipment with temperature control. They are commonly used in chemistry, microbiology, and so on. Ubwo rero hano mwabonye igisubizo ko ari A, kari 1. Ahangaha tuba tugira ngo tubahe n'ubusobanuro byibuze, niba ubashe kubona igisubizo umenye naho cyavuye n'impamvu kiri gutangwa. Hanyuma tunyarutse ku kibazo cya 9. What is the main use of centrifuge in laboratory? 1. To heat substance. B. To mix chemical. 3. To separate substance based on density. 4. To measure the volume. Ahangaha nkuko muri kubona igisubizo ni to separate the substance based on density. Yes, you need main use of centrifuge in laboratory. Hanyuma nkuko duhora tubibabwira igisubizo ni icyo ngicyo. Hanyuma reka turebe ese centrifuge ni iki. A centrifuge is a machine that put an object or a substance in rotation around the fixed axis, applying a force perpendicular to the axis. Centrifuges are used to separate different components of liquid or suspensions based on their density. They are commonly used in biology, chemical laboratory, process bari separating a blood component, bari gupima za DNA, bakoresha iriya zira za centrifuge. Ngira ngo ahangaha birumvikana neza cyane, tugira ngo tunanyarutse turebe n'ibindi bibazo. Ikibazo cya 10 kiragira kiti what is the term for a process that involves heating a sample to a very high temperature in order to determine its composition. Iki ngiki ngira ngo murabona ko kijya gusanga cya kindi cyambere twabonye, iki tunango turagitindaho cyane, ni ashing. Twayibonye ashing. Ikibazo rero cya 11 kiragira kiti a pH meter is used to measure heat, acidity, alkalinity of a solution, weight, volume. Ahangaha ngira ngo rero nkuko mubizi ntago twakwirwa tubitindaho. pH meter ipima icyo bita acidity or alkalinity of a solution. Gusa naho tubitindeho dutanga ubusobanuro, tuzi yuko pH meter ari instrument used to measure pH. pH bisobanura iki? Ni alkalinity and acidity nkuko mubizi of a solution, akaba ariho tuba turi kuyipimira, sibyo? Reka tunyarutse turebe ikindi. Dukomeje nanone, what is the technique is used in lab to induce the precipitation of solid from a solution? 1. Crystallization. B. Filtration. C. Distillation. 4. Chromatography. Hanyuma iki ngiki nacyo turebye igisubizo neza ni crystallization. Hanyuma naho kubera yuko twagiye dutanga ubusobanuro cyane ntago turirwa tubitindaho, tunyarutse. Ikibazo cya 13 kiragira kiti when using a microscope the coarse adjustment knobs should only be used with which objective lens? Hari high power objective lens, low power objective lens, akaza oil immersion objective lens, ndetse akaza na phase construct objective phase. Hanyuma ahangaha rero igisubizo nkuko muri kukibona ni low power objective lens, ari nayo mpamvu tugiye kureba ubusobanuro bwayo. The coarse adjustment knobs is used to quickly move the stage of the microscope up or down. This quick and imprecise adjustment is ideal for the low power objective lenses where the risk of collision between the lens and the slide is minimal. It allows the observer to quickly bring the specimen into general area focus. However,
For high magnification lens, the fine adjustment knobs should be used to avoid damaging the slide of the lens. Hariya igisubizo twabonye kari low power objective lens. Ubwo ni kuri ya pwe ya kabiri, n'ubusobanuro rero turabubonye. Reka tunyarutse kugira ngo twihutishe igihe. Ikibazo rero cya 14 kiragira kiti why it is necessary to use a water-filled condenser when performing distillation. Ari to cool down and condense the vapor back into a liquid, to measure the temperature of distillation process, to increase the speed of distillation process, to heat the substance being distilled. Hano rero igisubizo ni to cool down the condense the vapor back into the liquid. Ubwo ni kiriya cya mbere. Hanyuma ariko tugiye kureba icyo twita cyangwa nk'ubusobanuro, nk'uko twabonye ko distillation process uburyo ikorwa, a substance is heated until it turns into vapor. The water-filled condenser play a critical role by cooling the vapor back into a liquid form. This allows the collection of the preferred substance in a separate container. The cooling water in condenser absorbs the heat from vapor, causing it to condense and return to the liquid states. Ahangaha rero mwabashije kubona ubusobanuro, reka tunyarutse cyane. What is the purpose of burette in a laboratory? To measure precise volume in liquid, to heat substance, to store substance, to separate the mixture. Hano rero nta akamaro kantuza ka burette nta kinini, to measure precise volume of liquid. To measure precise volume of liquid. Kugira ngo byo murabizi. Muzi yuko a burette is a long graduated glass tube with tap at one end used for accurate dispensing a variable volume of liquid. Akaba rero zikoreshwa muri titration cyane. Katunyarutse cyane. Ibi rero akaba ari ibibazo 15 kuri basic laboratory muri iki kigo cya NIRDA bifashishije babaza mu myaka yagiye itandukanye abagiye bakoramo ibizamini barabizi. Hanyuma tukaba twabigaruye kugira ngo bibashe kubafasha. Hanyuma rero hari n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, za documents zigiye zitandukanye bagiye bifashisha babaza. Izo nazo nituza kubona umwanya turaziba sharinga. Hanyuma abafite ikizamini kuwa mbere tubifuriza amahirwe masa, mukomeza gukurikira akumunsi. Mbibutse yuko kandi n'abantu baprayinze ku mwanya wa geochemistry muri RMB tubafitiye ibizamini bya interview bakunda kubaza muri kiriya kigo. Akaba ariyo mpamvu tubashishikariza gukurikira akumunsi buri munsi, kuko tubagezaho ibintu by'ingenzi kandi bibafitiye umumaro. Ntucike intege, ujye ureba video zose. Hanyuma tubiseguye kuko tumaze iminsi tudakora, akazi kaba karabaye kenshi twaragiye mu bindi, ariko ubufasha twabemereye bwo buzahoraho. Iyi ni akumunsi kandi izahora ibereyeho kubaha amakuru agezweho ashobora kubafasha mu gutsinda ibizamini ndetse no kugira ngo mugire ubuzima bwiza. Mukore rero subscribe, mwoherereza abantu rwose, muvuge ko akumunsi irakora, sibyo? Akumunsi mbere yo gufasha abantu kandi nta gihembo kigaragara ibitegereje, ahubwo no kubafasha. Iyo dufashisha abantu tuba twumva natwe twishimye kandi twifashije. Stay in touch rero, musome ibibazo neza ndetse munagaruke murebe n'izindi video mu mwanya turabashyiriraho.